Maniga Vidu Kanzabi on Yare Kaikatuka Wirana Kanzani de Ka Vidu Danazo Di Kambiro Susasai Shumalare Ka Di Kaikatuka Wirana Pibola Yaraha Miru Kanaguma The Pientane Porabayu Adwichi Suri Pibola look Adi Pibolare Porabayu Adwichi Suri Boma Sika Yaupiro Kanzani de Bobelu Damiru Tilare Eludilaraha Kaika Duka Urana yet that the Lakkhana Bencha di Relu Damaniga Biogere. Yesterday, the Venerable Sayadaw spoke about how when the yogi is sitting and starts to experience painful sensations, pains and aches and so on, these painful feeling tones of the body, kaika dukkha vedana, how the yogi goes about applying careful mindfulness, precise mindfulness, discerning the nature of what is going on. So doing one's best to continue noting, continue being mindful of this pain with patience and acceptance. The yogi comes to see how this tangible object, how it is that because of these extreme or strong tangible objects coming into contact with the body, that we experience these extreme sensations. So these pottabha ramana, these tangible objects, when they come into contact with the body, these tangible sensations come into contact with the body, then we feel these strong sensations. And so paying attention to the nature, to the sensation that's involved there, when the attention is knowing exactly what's going on, the nature that's arising, then this is knowing, discerning the characteristic of this kaika dukkha vedana, the characteristic of this bodily pain, its lakkhana. Ero mio kanzani yare Viranama Kanzalu Kaune Dukkha Urana, Kanzalu Surya Dukkha Urana, a council much in Sabe, a Lela Kanzala Upeka Urana Sadi Pien. The Urana Mumudi, Miro Kanzani Yarabe. Radilo Mumu Pibiro Kanzani Yaresura. A Kanaguma Labiro Titu Nire, Porabayu Boma, a John Cambiro, a Tika Appian John Cambiro. People Kanzani Nelusurale. Tamiyo Diaman Pibare. Again, Mido Kanaguma. The Nunya de Mue Nyanore. A dirty lady in a dirty lab is together she. The pretty tapotapa ya dirtiga. They went Nunya Bido Nido. Kanzalo County, Tatukawina, Pilarabo. Gay Kona. The pretty duck dirtiga. Kona Ninya de Munyanyo was you, a Jana Kema Moody Pibiro. Pientane Kema Moody, Kanzania, Jana Moody, Kanzania, Dirty Nibis solution, Kanagoma, Dirty Nibis solution, Kanya Sure, Tatuka in Pilarabe. The Petitat, so they put up by you, a Dirtiga. They Chile Nunyanampo, they Chile Jana Kanya Kala, Jana Mopu. A Lala, the warm unit, tituated the whole Pinibis solution, no. Let Kazamu Sure, we cover Pilarabe. Ravido Kanagoma could have dirty needed, put up by Yopoma. The chicken, de Bido, Midu Kanzamu, a Mudi, Kanzania, Lusurale, Damido Populare. So there are different sorts of feeling tone of experience. The pleasant feeling tone of experience, sukha vedana, and unpleasant or bad feeling tone of experience, dukkha vedana, suffering feeling tone.
and the type of feeling tone that is neither unpleasant nor neither evidently unpleasant nor evidently unpleasant, this middle or neutral feeling tone, upekkha vedana. So these various feeling tones arise associated with the body sensations based on what type or based on the particular tangible object, the particular tangible sensation that's arising. So, for instance, when the earth element manifests in subtle and soft ways, when the earth element, this Patavi Dhatu, manifests as softness and subtle sensations, then these sort of sensations, softness and subtle sensations, are pleasant. So they give rise to a pleasant feeling tone, sukha vedana. So in this case, the Patavi Dhatu, the earth element, is manifesting as a soft and subtle kind of tangible object, pottabha ramana. And this gives rise to a pleasant feeling tone, sukha vedana. If, on the other hand, it's the Patavi Dhatu, this earth element, is not manifesting as softness, but instead is showing itself as extreme hardness, then in this case, the earth element is manifesting as this tangible object, pottabha ramana, of hardness. But when the hardness is extreme, then there is not a pleasant feeling tone, but an unpleasant feeling tone, dukkha vedana. And when the earth element, for instance, is manifesting as a tangible object that is neither really soft and subtle, nor very hard, but just kind of in the middle, then this gives rise, this tangible object gives rise to this neutral kind of feeling tone, upekkha vedana. So these various feeling tones of experience arise, pleasant, unpleasant, and neutral, based on the tangible object that is arising. အဲ့တော့ကျော်ယောဂီတွေကတရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာနုညံ့ညံ့ကိန်းဒီမွေးမွေးညံ့ညံ့ညံ့လောင်းအောက်ကနေပြီးတော့ခုခံပြီးတော့ထိုင်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ထူထဲတဲ့နုညံ့တဲ့ဒီဝိညာဉ်ညောတဲ့ခုနဒီစဖာရီပါရီနဲ့ပေါ့လေထိုင်နေကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြင်ပဗိဒ္ဓအနေနဲ့နုညံ့တဲ့ဝိညာဉ်ညောတဲ့အတွေ့အထိရှိနေတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကလွန်ကဲပြင်းထန်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်လွန်ကဲပြင်းထန်မှုကြောင့်ပြီးတော့မှခံရခဲ့တဲ့ဘောတရားဖြစ်လာမှာပဲဘယ်လိုလဲဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပထဝီဓာတ်လွန်ကဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပို့ပါဝါတည်းမရှိတော့ဘူးတိတ်လေးလာတာလေးလာပြီဆိုကြတဲ့ကောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအောက်ကိုဖိထားလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မစီကဒီမာခေခေကြီးရှိနေတယ်လို့ကြံကြံထန်ထန်ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဒါမျိုးခံစားဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့နေရတာပဲအဲ့လိုတွေ့နေရပြီဆိုခဲ့လို့ရှိတော့ဒါမျိုးတို့ဘလောက်ပဲခုနအောက်ကနုညံ့သိမ်မွေးပျော်ပြောင်းတဲ့ဒီအခုခါနေနဲ့နေရာထိုင်ခင်းနေနဲ့ထိုင်ရပြီမယ်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပထဝီဓာတ်လွန်ကဲဖောက်ပြန်လာပြီလို့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီခုနကျန်တဲ့ခေတ်မှာတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြီးတော့မှဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လက်တတ်တာပါပဲ So sometimes people, out of a desire to experience soft and subtle sorts of sensations, smooth sensations when they're sitting, sit on very comfortable, luxurious sofas and so on. So even though the external area that you're sitting on, the place that you're sitting, is very soft and smooth and like this, the earth element in one's own body can still get extreme. So this Patavi Dhatu in one's own body
after sitting for a while, can start to get manifest as heaviness. And when the earth element gets strong, we can find very hard and rough sorts of sensations in our buttocks area. So, no matter how soft and cushy the sofa that we're sitting on might be, the earth element in our own body can still get out of balance, it can still get in extreme, and so we experience these hard and rough kinds of sensations. Chanela. Yeah? Yeah, right. I know, Eddie, Ramadan to Tere, Gana Safari Varuma, Jaja Tainare Kacharo, Miroma, Bobby of Bientane, Kanza Muriga, Bari Pola Datansuye, Mirokana Goma, Usama Sosore, Gungwitachi, Usamaza, the Sota Didema, Avare, Usma di Jotatsna, the Gungwitap. Kanagomaga, the Buddha di Shinira. Oh, General di Jota, Kanago Jinjao, show me any day. Desota di Shide. Now Pachaka di Jota. Mirusate Sahara Manamia. Jinjao, Chepid of Benide, Desota di Shide, and a Pachaka di Jota Cole. And the Abudango di Shinira. Congo that's rale, a Miran Shinirabe, Midokanago, Sanjile, Benyama Sanji, Bunirabe, the Congo that dive. Ero, Eddie Kanagoma Shinire, Disotatiga. Mirandua, some of your Shinire Suro. Miro at the Jashi Tanabi, Conad and I Nivala Tanabi Sogari Shi. The Vido Congo that diga, Conago Taintare, the Cushion Cushion go no say when I. As they went to Conadi, Gushin Tulili, Eddie, and with that digger, Pumita digger, Pupilo, account it. I came out to a segment, account now to a Miaro. Miaro at Yabuga, Biamiro, happy to the P, Open Kanakua, popular the Shin a Puri deadline. The PV a Puri Galipins Piantana, Kanago, the machinery, a Purio, Kona, the Cushinema, the same bit of winner, a Buriayo. Aineku, Bongstapiro, Abu Melaido, Papilaris, Chiwari, Genlare, Demari, Bulare, Oban Kanaku, Pushipuloni, Pilare, Area Nibido, Genari, Surari, Tonari, Kayakede, da Dokawunari, Pilarabe. Ero Eri Kona, Dizo Putabayo, a Duizoga lebe. The Miroye Kanaku, a Kanya Kella, the Miro Kanaku, Matidulare, Kama, Kanya Kella, da Dokawuna. People be Lasitabe. Eramiro Galaconasa, Taizaromaro, the New Yanya, the Nimuli Tayano, a duty gown in the body. It is easily Tayana duty gown in the Chana de Lupit, Kayano, Suado Lebe, a Adilu, the Abu Dadi, Longela Sagalution of Budaya Dango, Kanya Biro, Tato Kavunari, Pilaro Rabe, Tali Ule, Miro Tri Tapiro, Senior Shuma with the Chilushi, Senda doing it. As the person is sitting, as one is sitting for a long time on one of these sort of comfortable couches and so on, luxurious sofas. Another kind of experience that one can have is arises due to the body heat, due to our own body heat. So this usama tejo dhatu. So the usama tejo dhatu is the temperature element, so this is the usama tejo. And we all have this body heat in our body all the time, no matter where one tests out in the body, there's this body heat. There's also another kind of heat, the pachaka tejo, which is responsible for cooking, so to speak, the food in our stomach and gut. So there's this kind of heat. So there's these various kinds of heat in our body, and when we are sitting for a long time, these start to
heat up. So if we're sitting on a really thick cushion, the more the insulation, the more this heat element in our body gets into excess. So as this tejo, as this heat gets greater and greater, we may start to feel burning sensations in the thighs. We may start to feel heat and so on in the feet, and we may start to feel burning and pins and needles and piercing sensations and so on. So all of these are manifestations of the temperature element of the tejo dhatu as it gets into excess. So the longer we sit, the more extreme these sensations can become if the temperature element is out of balance, is extreme. So when these sorts of extreme tangible objects, these kinds of potabharamana, are coming into contact with the body, then there arises this unpleasant feeling tone, this dukkha vedana. So just as with the earth element being hard and extreme when it comes into contact with the body, with this temperature element too, when it's in extreme, we experience these extreme kinds of heat and burning and pins and needles and piercing and so on. And there arises with that this unpleasant feeling tone, this dukkha vedana. So if the yogi is applying precise mindfulness, they can see all of this very clearly. အဲကြောင့်မလို့တရားရှိမှတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကတက်တာလိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့ကုရှင်အထူကြီးတွေမထိုင်မိစေနဲ့ကုရှင်မထူမဲ့ပါပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ထိုင်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့တက်တာခွင့်ရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒါဘုန်းတော်လည်းအတွေ့အကြုံပေါ့လေတရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီများအတွက်ဒါအကြံဉာဏ်ပေးတာပါအဲ့တော့အခုပြောလိုတာကတော့ဒီဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိသဘောကခေါင်းအတွေ့အထိကောင်းရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်အတွေ့အထိဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ခွဲခြားနားလည်ပြီးတော့သိလာအဲ့ဒါအခုမိတို့တွေခံစားပြီးတော့နေရတာကတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုပြောခဲ့တဲ့ပฏิဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိတွေဒီစဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိတွေဝါယဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိတွေဒီအတွေ့အထိတွေကလုံလုံကဲကဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တော့အားကြီးလို့ဒီဆိုးရတဲ့အတွေ့အထိတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိတို့တွေကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာဒီလိုသိလာရတာဟာကာယကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတာပါဒါသိရမယ်အသိဉာဏ်မှာဒါတော့အဲ့တော့တဆင့်တက်ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါကိုစိတ်ကိုပြပြီးတော့သတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကြည့်အဲ့တော့မိတို့စိတ်ဘာဖြစ်လာလဲဒီကာယကဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားပါများလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကနောက်တွန့်လာတယ်ဒီတရားဆက်ပြီးတော့ကိုခုနထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့စိတ်ကတွန့်ဆုတ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်တက်တည်ကြလာတယ်ရှုမှတ်အားတွေကုန်ခန်းတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒီစိတ်ကလည်းခုနတက်တက်ကြွကြွရှင်ရှင်လန်းမရှိတော့ဘူးစိတ်တွေဟာလည်းညှိုးနှွမ်းတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လုံလဝရိယတွေလည်းယော့လာတယ်စာရီဖြစ်ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းသိရတယ်အဲ့ဒါကိုသိတော့ဘာကိုသိတာလဲဆိုတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခါမှာအဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေသိလာရတယ်။ဟောဒါကာယကဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခါမှာစိတ်တက်တည်ကြဒီစိတ်အားတွေကုန်ခန်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာလောက်ကင်ဆောင်ရဲလို့သူရဲ့လက်ချက်ပဲလို့ဆိုတာသူသိလာတယ်။အဲ့လိုသိလာတာဟာကာယကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ကိစ္စရတ္တကိုကိစ္စရစကိုဒါတိတိကျကျကြီးပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတာပါ။ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ကိစ္စရတ္တဆိုတာမျိုးရဲ့စိတ်တွေဝိရိယတတိသမารိအစရှိတဲ့စေတသိက်တွေကိုအင်အားတွေကုန်ခန်းသွားအောင်ညှိုးနှွမ်းသွားအောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ကိစ္စရစရှိပါတယ် So even though when we sit on really thick and luxurious cushions at the beginning of the sitting period, we may feel very comfortable. As Sayadaw was explaining, the thick and heavy insulation can, over the period of time, bring about very unpleasant, very extreme unpleasant sensations as well. So
the Venerable Sayadaw wants to suggest that the yogis use just a basically minimal amount of cushioning in one cushion, but not a whole lot, so that they can avoid this kind of extreme suffering. So he's just giving you this suggestion from his own experience. So when the yogi is watching these painful sensations as they're arising, noticing when there's painful sensations due to the earth element, as Sayadaw talked about, this Patavi Dhatu manifesting as hardness or so on, or due to the Tejo Dhatu, the temperature element, manifesting as heat burning and so on, or due to the Vayu Dhatu, the air element, manifesting as tightness and tension and so on. When the yogi watches carefully, applies the mindfulness precisely, discerning this tangible object coming into contact with the body and the unpleasant feeling tone that arises with it, this dukkha vedana, then the yogi is discerning the characteristic here, the Lakkhana. In this case, the characteristic of bodily unpleasant sensation, bodily unpleasant feeling tone, kayika dukkha vedana. So this watching, this processing, this process of the tangible object, what kind of tangible object is coming into contact with the body and the unpleasant feeling tone arising, this is seeing the characteristic of bodily pain, of bodily unpleasant feeling tone, kayika dukkha vedana. So then the next thing is, if the yogi pays attention to the mind during this process, they'll find that as they're watching the pain for a long time, the mind starts to pull back and retreat, to wither, that the energy gets used up, one runs out of energy, that one's interest and willingness to watch this pain gets less and less. So this is actually the function, just the way that that bodily pain works. It has this kicca, this kicca or function of causing the mind to retreat, causing the mind to wither back. It has this function of making the forces of energy, virya, of mindfulness, sati, and so on decrease. So when the yogi is noticing how after watching pain for a long time, the mind retreats and withers back and the energy goes down and so on, this is knowing, this is discerning the function, the kecca of this kayika dukkha vedana, of this bodily pain, bodily unpleasant feeling tone. အဲ့တော့ဒီလိုကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာမိတို့ကဒီတမာရီလည်းမပြတ်အောင်ခုလိုအသိဉာဏ်တွေလည်းပဲတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့သိအောင်အစွမ်းကုန်သိခံပြီးတော့ရှုမှတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီအားလည်းပိုကောင်းလာပြီဆိုတော့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်မှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့သိလာတယ်ဘယ်လိုသိလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီနာအောင်ကျင်အောင်ကြိုက်ခဲအောင်ဒီတခုခုကဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ပဲလို့စိတ်ကထင်လာတယ်တခုကဝင်ပြီးတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲအောင်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲလို့ဒီလိုအတိညာဏ်မှာထင်လာနေတာကိုဒါပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စုပ္ပန်နာဒါယောဂီရဲ့အတိညာဏ်မှာထင်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ဘာဆိုကြပါစို့နှစ်ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ဒီမှာအောက်ကခေမချန္ဒနဲ့ဒီသဘောကိုပရိဒတ်လွန်ကဲနာတွေ့တယ်ဆိုတော့ထင်အောက်ခန္ဓာကိုတင်မစီကကဲလုံးကြီးများခုထားသလားဒီပြန်မာတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးများခုထားသလားစိတ်ကအဲ့ဒီလိုဒီမာရာကိုပဲခုနတခုခုကဝင်ပြီးတော့ခုထားလို့နားနေတာပဲလို့ခံရခဲ့နေတာပဲလို့ထင်တာတယ်အားချီပွားတဲ့ပေါင်းနေမှာခေါ်လိုက်ပြိတ်ပူးနေပြီဆိုကြလို့ရှင်လည်းပဲမိစားကြီးများထိုးထားသလားဒီမိစားကြီးထိုးထားတယ်လို့ပဲဒါဝင်ပြီးတော့နောင်နှိမ့်စနေတာပဲလို့ထင်တယ်ဟိုပေါင်းနေလို့ခြေလုံးနဲ့လို့တောင်းတင်းနေပြန်တော့ထို့တူပဲ
ထုတ်ချောင်းကြီးများထိုးထားတာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခါမှာကိုယ်ထဲမှာတစ်ခုခုကဒီမိတို့နာအောင်ဝင်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲလို့စိတ်ကအသိဉာဏ်နဲ့မှအဲ့လိုထင်လာတာဒါပစ္စုပ္ပန်အနေနဲ့ဒီကြကြရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတဲ့သဘောပါပဲ Furthermore, as the yogi is paying careful attention to this experience of pain in the body, the yogi comes to feel like there's something coming into their body and oppressing them, something coming in and causing them pain. So, for instance, as the yogi is sitting for a long time, the strong, extreme hardness may develop in the buttocks and sit bone area. And as the yogi is watching it, the yogi may start to feel like there's some sort of solid thing, some sort of rock being pushed into them. So in their mind and their mind, they're thinking, "Oh, there's something. There must be something coming into my body and oppressing me, something causing me this pain." Or if it's tightness and tension, extreme tightness in the legs, then somebody might think, "Oh, it feels like there's some sort of stick being pushed into me." So in the yogi's mind, there is this feeling that there's something pressing them, something coming in and oppressing them, causing them this suffering. So this is just the way that pain manifests in the yogi's experience. This is in fact the manifestation of kayika dukkha vedana, of bodily pain. So its manifestation is called pachuppatthana. So the yogi who is discerning this process, seeing how after watching the pain for a while, it feels like one is being oppressed by something coming into the body. This yogi is discerning this pachuppatthana, discerning this manifestation. So this happens as the yogi is practicing carefully, developing their concentration and mindfulness by focusing on the pain with as much patience and acceptance as possible, not moving the body but holding their body still in order to protect the concentration, and developing the mindfulness and insight deeper and deeper. In this way, the yogi starts to cultivate these kinds of insights, to be able to discern in these kinds of ways, discerning these various phenomena, including this manifestation, the pachuppatthana of this bodily pain, kayika dukkha vedana. ယခုလိုကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတော့နေရတဲ့အခါမှာဒီဘီရဲ့အသိဉာဏ်မှာခုနလက္ခဏာကိုပိုင်းခြားသိတယ်ခုနကာယကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာပေါ့လေဒါတွေကိုလည်းဒီချက်ချက်ပိုင်းခြားသိနေတယ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိစ္စရစတွေကိုလည်းပဲကိုယ်ကကြာကြာနာသိလာတယ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားရင်လည်းပဲမိတို့အသိဉာဏ်ထဲမှာဒီလိုထင်လာတယ်အဲ့လိုထင်လာတာတကယ်စူးစိုက်မှန်တော့ထင်လာတာပါဒါအသိဉာဏ်စပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါဒါမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဒါအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ဒါအသိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တော့အဲ့လိုအသိဉာဏ်နဲ့ရစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစတင်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်စဉ်ခါကလေးကိုကကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စူးစိုက်မှတ်ပါအတတ်နဲ့ဆုံးသိခံမှတ်ပါဒါတိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာအစမှတ်စာယောဂီများအနေနဲ့ကတော့ဒီမှတ်နိုင်တဲ့လောက်မှတ်ပေါ့မမှတ်နိုင်တော့လည်းပဲခုနအမှတ်ကလေးနဲ့ပြုပြင်လို့ရတာပဲပြောင်းနေလို့ရတာပဲအဲ့လိုမှတ်လိုက်တမာတိဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်လိုက်တမာတိဖြစ်လာပြီခုနဝေဒနာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီကာယကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီကိုပြန်မှတ်ကြည့်လိုက်ဟိုနည်းနည်းလေးလုံးဝဝရိယကိုတိုးပြီးတော့ဒါရှုမှတ်ရတယ်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့ခုနခန္ဓာရှိသလောက်မမှတ်နိုင်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနအမှတ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ခုနမှတ်လိုက်ဒါမှလို့ရှိရင်ဖောင်းနာပိနာစသည်အာယုံကိုပြောင်းပြီးတော့မှတ်ကြည့်တမာတိဖြစ်လာလိုက်ဒီဝေဒနာပြန်မှတ်လိုက်နောက်ကြတော့တမာတိသိအားကောင်းလာပြီဆိုရလို့ရှိရင်ဒုယောဂီတွေဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေ့လာတဲ့အခါကောင်းကောင်းကြီးမှတ်နိုင်လာပြီမှတ်နိုင်လာပြီဆိုကြလို့ရှိရင်ခုလိုပြောခဲ့တဲ့ဒီအလုံးမတန်တိတာထင်ရှားတဲ့ဒီအတွေ့အထိဆိုတွေကစပြီးတော့ဒါယောဂီတွေသိပြီးတော့ဒါအသိဉာဏ်တူတွေ
ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအသိဉာဏ်တွေဒီလိုရစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ဒါတိုက်တွန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် So, as the yogi develops concentration, samadhi, and mindfulness deeper and deeper, as the insight develops, the yogi watching these sorts of pains in the body, this kaika dukkha vedana, comes to discern these aspects that the Sayadaw has been talking about. They come to discern the characteristic of bodily pain, its lakkhana. They come to discern well, to comprehend the function that this, the kecha, that this bodily pain carries out. They come to see this, its manifestation, its pachopatthana. So discerning these, the characteristic, the function, the manifestation of bodily pain, kaika dukkha vedana, these are insights. These are special kinds of discernment that come with concentration and mindfulness. And these sorts of insights that one is developing are supports for the attainment of path and fruition consciousnesses, for the attainment, for the realization of nibbana, the realization of the cessation. So, the Venerable Sayadaw is encouraging the yogis to focus on bringing mindfulness when pain arises in their bodies, because he wants them to develop these insights. He wants to help them develop these insights. This is why he encourages the yogis, as he did in the beginning in the instructions, that when bodily pain arises, to really do one's best, to patiently and perseveringly bring the mindfulness in, to discern its nature, to discern all about it, to do this research, this direct kind of research on the bodily pain. So, as the yogi is doing their best, noting with patience and acceptance these painful bodily sensations, if it gets too extreme, if the yogi cannot bear it any longer, they can try changing the object, they can try switching the attention to rising and falling, or the other objects. Otherwise, if the pain is too much to bear, the yogi can use their mindfulness to slowly and mindfully change posture, bringing mindfulness to all the motions throughout the process of changing posture. Throughout all of this, cultivating more and more concentration. So cultivating concentration by keeping still and watching the pain as much as they can, as much as they possibly can, with patience and acceptance. And then continuing to cultivate mindfulness, concentration, by changing posture mindfully if very necessary. As the yogi continues noting on the pain and moving if necessary, and then continuing the process of noting on the pain, or noting on the pain and switching the object to rising and falling, and then moving back to the pain when there's enough concentration. As the yogi keeps on developing concentration in this way, when the concentration becomes very strong, the yogi can just stay with the pain without moving away from it, but just watch it very closely, discerning all these details about it. So the yogi comes to see, as the Venerable Sayadaw has been talking about, these aspects, its characteristic, its lakkhana, its function, its kecha, its manifestation, its pachopatthana. So it's because the Venerable Sayadaw wants to enable the yogis to gain these kinds of insights, to gain this kind of discernment. That is why he encourages them so much to really bring mindfulness to bear whenever painful sensations arise. အဲ့တော့ခုကမ္မထံတရားတွေရှုဟောပြပြီးတော့နေတယ်နိလန်းနေပေးနေတဲ့ကမ္မထံဆရာတွေရှိတယ်ဒီကမ္မထံဆရာတွေစီမလာပြီးတော့တရားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေရှိတယ်
အဲ့တော့ကမ္မထမ်းဆရာနဲ့ယောဂီတွေဆိုတာမိဘနဲ့သားသမီးတွေလိုပါပဲမိဘတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်တယ်သားသမီးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ချစ်တော့အကယ်၍သားသမီးတွေမှာယောဂတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ချုပ်ကလေးငယ်လေးတွေပါလိငယ်ငယ်လေးတွေကယောဂတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးငယ်ဒီယောဂပျောက်ပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရအောင်သူကထိုးတဲ့စီထိုးရတယ်အဲ့လိုစီထိုးတဲ့အခါကျတော့ဒါအနဲ့ထိုးတာပဲအဲ့တော့မိရွေသားလေးတွေသမီးလေးတွေဒီဆရာဝန်ကဒီအနဲ့ထိုးရင်နာလိုက်မယ်ဆိုတော့သိတာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီလိုစီထိုးမှသူယောဂပျောက်ပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာဒါအသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသားသမီးနာမသိတော်လည်းပဲဆရာအောင်စီသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအကုသခံတယ်ဒါဟာသားသမီးတွေအသက်ချမ်းသာရအောင်ဒါအကျိုးလိုလားလို့ခုလိုကုတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီသားသမီးတွေဟာဆေးထုတ်ရုံနဲ့လည်းမရဘူးသူမှခွဲစိတ်ကုသမှဒီယောဂကပျောက်မယ်အသက်ချမ်းသာရမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းပဲသားလေးသမီးတွေနားလိုက်မယ်ဆိုတာသိတော့လည်းပဲခန္ဓာခွဲစိတ်ကုသဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသပေးလိုက်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုစီဒီဟောကမ္မထမ်းဆရာတွေဆိုတာကတော့တို့ယောဂီတွေအချိန်ကြာထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့သိသားပဲသိပြီမဲ့လို့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာမိမိတို့တရားရှုမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးယောဂဝေဒနာတစ်ခုခုဆွဲကလည်းကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဒီထိခိုက်ရှာနာဒဏ်ရတဲ့အခါမှာလည်းကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲအဲ့လိုကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခံစားလာတဲ့အခါမှာဒါရှုမှတ်တဲ့နည်းတွေကိုကြာနာနာသိရလို့ရှုမှတ်လိုက်ပြီဆိုကြလို့ရှိရင်ခုလိုပဲဒီအသိဉာဏ်ဓုလေးတွေတစင်ပြီးတစင်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့စွမ်းရည်ကဒီကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကိုခြုံငင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းပဲတကယ်ရှုမှတ်လို့ရှိရင်တော့အသိဉာဏ်ဓုတွေအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲချိန်ငြိမ်းတဲ့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားရောက်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီတွေကြာထိုင်လို့ရှိရင်နာမှန်သိတော့လည်းပဲနားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတော့လည်းပဲဒါမျိုးတို့တမာတိအသိဉာဏ်တွေရအောင်ဆိုပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသိခံပြီးတော့ရှုမှတ်ကြပါနာလာကျင်နာကြတာခဲ့တာပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲရုပ်တရက်မပြင်းမဲနဲ့သိခံပြီးတော့မှတ်ပါစသည်ဖြင့်ဒါတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုရှင်းမြတ်နှုတ်တယ်လို့ပဲတို့ကမ္မထမ်းဆရာတွေကလည်းယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်ဓုတွေရအောင်မေတ္တာတရားနဲ့ဒါတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ် So we have a meditation teacher here giving instructions, teaching the yogis, and we have yogis here meditating. So a meditation teacher and the teacher's students are like parents and children. So parents really love and cherish their children, and so they don't want them to experience any suffering. They want them to be well and happy. But from time to time, kids, when they're young and so on, they get different diseases. They get different kinds of bodily pains and so on. So when a kid has a disease, the parents really want them to be well and happy. So, for instance, if one has to inject medicine to cure the disease, then the parents make sure that happens. They take the child to the doctor and get the injection that's necessary to cure the disease the child is suffering. So when the child gets this injection of medicine, of course they don't like it. Getting stuck with the needle, getting stuck with the syringe is painful. And the parents know that the child will experience pain when they are stuck with this needle. But because they want them to their disease to be cured, they want the child to be well and happy, even though they know that the child being stuck with the needle will hurt,
they still do it. They still have the child stuck with a needle so that the disease will be cured. So this is because the parents love and cherish their children and want them to be well and happy. So in the same way, when a meditation teacher instructs the yogis to be patient and accepting of the physical pain that they experience, it's out of this loving kindness for the yogis, wishing them to be able to cure this disease of suffering. So one doesn't just experience bodily suffering, bodily pain when one's sitting on a meditation cushion. In life too, when one was injured and so on, experiences diseases, then too these bodily pains come. So the meditation teacher instructs the yogis to practice their meditation, to bring mindfulness to this pain while they're sitting, so that they can develop the insights, develop the stamina to be with this kind of pain. So by following these sorts of instructions, the yogi cultivates concentration, cultivates mindfulness, cultivates insight deeper and deeper. And by not moving as soon as they come across pain, but really watching patiently and with acceptance, bringing mindfulness to these painful sensations, the yogi develops more and more concentration, more and more insight. So with this deeper and deeper insight, developing the progressive kinds of discernment more and more, the yogi can progress all the way through to the realization of the total cessation of all mental and physical suffering, to the realization of Nibbana. So it's because the meditation teacher wants the yogis to experience this kind of happiness, this happiness of peace, that a teacher would instruct the yogis to sit for a period and watch the pain. So the meditation teacher knows that if the yogis sit for a long time, they're going to experience pain. But it's only through developing concentration in this way, by keeping the body still, by keeping the mindfulness continuous, that the yogis can develop their insight all the way through to realizing the cessation of all kinds of suffering. And so it's out of a loving kindness, out of a wish for the yogis' welfare and happiness. Just as parents love and cherish their children and wish them to be well, so too the meditation teacher, out of loving kindness for the yogis, wishing for their benefit and happiness, instructs them to cultivate concentration and mindfulness in this way by cultivating mindfulness, not moving as soon as they come across bodily pain, but really staying with it with this patience and acceptance, developing more and more insight into its nature. အဲ့ဒီလိုမျိုးတော့တရားဝရဏဆရာကြီးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်ရဲ့အညူပေါ့လေမိတို့ကိုယ်ရှုပွားနေကြတော့ဒီမိတို့ရှုမှတ်အားကောင်းနေဒီတမာရီဖြစ်လေအသိဉာဏ်တွေရလေပဲဘယ်လောက်ထိအောင်အသိဉာဏ်တွေရလာနိုင်မလဲဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခုလိုသိခံပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အတွက်တွင်ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ပဋိဖုတ္တပေါင်းအတွေ့အထိဒေဇဖုတ္တပေါင်းအတွေ့အထိဝါယဖုတ္တပေါင်းအတွေ့အထိဆိုတဲ့ဒီအတွေ့အထိဆိုတဲ့သဘောတွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ငါစိတ်ပိုင်းနေမှာသွားပြီးတော့ထိနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုရပါစို့ခုနတင်မှာဟိုခက်မှတဲ့သဘောကြီးကသွားထိနေတယ်ဆိုရင်သိနေတာပဲယောဂီကဟောတင်မစီမှာဒီခက်မှတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတာသိအဲ့သိတော့ခုနဒီတင်မစီမှာခက်မှတဲ့သဘောလို့သိနေတာတင်မစီဆိုတဲ့နေရာဘာကြောင့်ညွှန်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတင်မစီမှာသွားထိတော့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာသူကကာယပစ္စဒဆိုတဲ့ကိုจิตတရုပ်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာကိုจิตတရုပ်ရှိတယ်တင်မစီမှာမဟုတ်ဘူးဒီတွေ့တာဆွတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုจิตတရုပ်ရှိတယ်တွေ့တာ6ခန်းပြီးတော့နေတဲ့သပင်တို့မွေးညင်းတို့ခြေသက်လက်သေးတို့မားနေတဲ့6နေတဲ့အသားတို့မှာတော့မရှိဘူးจิตတရုပ်မရှိဘူး
Thế bien đi khúc gió cái anh say bay nè mà rồi chán đấy đối ta sốt sốt khả năng của tôi lâu mà ta cũng chỉ là yếu sĩ yếu sĩ đó thì con nào mà ra cái mà là sẽ bắt đầu phật pháp bài yoga con nào thì mà xin này đi cô chỉ ta sốt cái apa sara yoga tôi biết rồi thì ta sẽ cái là tỷ lệ thì mà gì mà tôi biết rồi thì mà là ý thi này là mà là sẽ tỷ rồi yogi mà phá đi tỷ nhận phiền là mà ra lên tỷ đấy mà lên này lên tỷ đấy rồi mà ra cái con nào tỷ đoá đi bắt đầu phật pháp yoga mà lên này cái ở cái apa sara yoga liệu rồi yoga nó trên xa gì biết biết rồi thi này là tôi yogi đi con này tỷ nhận giá là ta yoga bản chất tỷ tỷ nhận khó đấy ta yoga public chỉ là nhận nó khó đấy thì rồi nhận được lý phiền là So, as a yogi is, as we are cultivating this mindfulness, following the instructions of the meditation teacher, and the teachings being given in accord with the Buddha's instructions, as we are cultivating mindfulness in this way, the stronger the power of awareness becomes, the stronger the concentration. The stronger the concentration, the more the insight. So we can develop insight deeper and deeper. So this becomes evident, for instance, when we are watching an experience of hardness in the buttock. So as we're watching this sensation of hardness, this manifestation of the earth element, the Patavi Dhatu, we come to be aware of this hardness, of this tangible object, this Potabharamana. We are aware of this tangible object because it's coming into contact with the bodily sensitivity. So there is this bodily sensitivity throughout the body, this ability to sense tangible touch, to sense tangible objects throughout the body, not just in the buttocks. Wherever there is soft tissue, blood and soft tissue, we have this bodily sensitivity, this ability to experience touch, to experience tangible objects. So when this earth element, this hardness, comes into contact with the bodily sensitivity in the buttock, then we have this experience of this hard sensation. So the yogi knows that there is this hard sensation happening in the buttock. So in this way, the yogi is discerning the physical phenomenon of the tangible object, the Potabharamana, and also the physical phenomena of the bodily sensitivity, kaya pasada. So this bodily sensitivity, this kaya pasada, is receiving this tangible object. So the tangible object is coming into contact with this bodily sensitivity, kaya pasada, in the buttock, and therefore we have this experience of hardness. So the yogi, applying their mindfulness, can discern these physical phenomena, the tangible object and the place that it is coming into contact with, the bodily sensitivity that it is coming into contact with. So this kind of discernment of physical phenomena, this discernment of rupa or physical phynomena, is a certain kind of insight. So this is called the insight discerning physical phenomena, or rupa paricita jnana. အဲ့ဒီလိုဒီရုပ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုဒီချက်စုဆက်စိတ်မှတ်နေတဲ့အခါခုနခေမကျန်နာတွေကိုချင်းချင်းလင်းကြီးတွေ့နေတယ်သူထိခိုက်တဲ့နေရာလဲသိနေတယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်တွေကိုပိုက်ချပြီးတော့တွေ့နေတာသူရှုမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်တင်မဟုတ်ဘူးဒီခုနတော့ကာယပစာဆိုကိုကြည်တဲ့ရုပ်စီမှာမာရဲဆိုတဲ့ပฏิပတ္တပါယုတ်ကတွားပြီးတော့ထိနေတဲ့အခါမှာ
ကိုယ်ထဲမှာထိမှန်းသိတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ဟောဒီလိုထိနေတာကိုဒါပူနေမာတဲ့သဘောတရားကမာတဲ့နေရာတော့ထိနေတာကိုလို့သိတဲ့စိတ်မိရောတဏ္ဍမှာဖြစ်လာတယ်။အဲကိုယ်ထဲမှာထိတဲ့သဘောတရားကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သူ့ကိုကာယဝိညာဏစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ကာယဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာနန္တရားပဲ။ထိမှန်းသိတဲ့စိတ်ပါပဲ။ကိုယ်ထဲ၌ထိတာကိုသိတဲ့စိတ်ကိုဒါကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတော့တို့ယောဂီမှာအသိဉာဏ်တိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ခုနဒီရုပ်တွေဖြစ်နေတာလည်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်လိုလည်းပိုင်းခြားသိသွားတယ်။တခါဒီရုပ်ထိနေတာကိုကိုယ်ထဲမှာထိနေတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိတဲ့နံတရားရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်။ရုပ်ရဲ့သဘောနာရဲ့သဘောတရားတွေကိုခုလိုပိုင်းခြားခြားသိလာတဲ့အတွက်ယောဂီရဲ့သိတဏ္ဍာမှာဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒါဖြစ်လာပါတယ်။ As the yogi watches this process of physical pain with, for example, this hardness in the buttock, the yogi applying mindfulness comes to see, as the Sayadaw spoke of, this tangible object of the earth element, this hardness, and the bodily sensitivity, the kaya pasada that it's coming into contact with. So discerning these physical phenomena, the yogi is developing this rupa paritita jnana, discerning the physical phenomena. But that's not all. As the yogi continues watching, they'll notice that when this tangible object, such as hardness, comes into contact with the bodily sensitivity, then there arises an awareness of this sensation of hardness. There's a mental knowing of it. We have this experience or awareness of hardness. So this awareness is mental, and it's a consciousness of the body. So it is called kaya or body, vijnana, consciousness, kaya vijnana. So there are the yogi comes to see this tangible object, the pottabha ramana, as well as the bodily sensitivity, the kaya pasada. So seeing these two physicalities, the physical phenomena, the yogi is cultivating this insight discerning physicality, rupa paritita jnana. And moreover, as the yogi comes to be aware that there is this mental knowing of the experience, this mental knowing of the hardness, of the sensation of hardness, the being aware of this kaya vijnana, this bodily consciousness, the yogi is discerning mentality, mental phenomena. So this is called nama, mental phenomena. The yogi is now discerning both mental and physical phenomena, both nama and rupa. So this level of insight, discerning mentality and physicality, is nama rupa paritita jnana. အဲ့တော့ခုထိမှန်းသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲသူငကိုယ်တော့ကရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဘယ်ချိန်ကြမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာယပစာရဆိုတဲ့ကိုจิตယုတ်စီမှာခေါဏခက်မာတဲ့ကျမ်းတမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပฏิပဋ္ဌပောင်ယုတ်ကသွားပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အခါဒီယုတ်နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါထိမှန်းသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့နာတရားလေးပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဟာသူအလို့လျောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးငကိုယ်တော်ကလည်းသူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီယုံတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲလို့ကောင်းကောင်းကြည့်သိလိုက်တယ်ဟောသူယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိပါတယ်အဲ့လိုပိုင်းခြားတွေ့ရသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒါပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် So this awareness of the hardness, this knowing of the hardness, this particular bodily consciousness, was not happening before the tangible object came into contact with the bodily sensitivity. It's only when this hardness comes into contact with the bodily sensitivity that there arises the mental knowing of it. Only then arises this kaya vijnana, this bodily consciousness. So the yogi watching this process comes to see how it's based
on these two physical phenomena coming together, the tangible object and the bodily sensitivity. It's based on these two that there arises this mental knowing of the hardness experience, this kaya vijnana. So in this way, the yogi comes to discern the conditionality. They come to discern the cause and effect in this process. So this kind of discernment of the conditionality, this kind of discernment of cause and effect is the Picchaya Parikaha Jnana, the insight discerning conditionality. တို့တူပဲတို့ကြာကြာထိုင်းလာတဲ့အခါကျဲခြေပွားစီကပူလာတယ်ကျင်းလာတယ်ဆူလာတယ်ထုံလာတယ်ဒီလိုအတွေ့အထိဆိုရှိလာတယ်ဒါဒီကျော်ဖုဒ္ဓဘာသာအတွေ့အထိဆိုတွေပဲအဲ့ဒီတွေ့ကျော်ဖုဒ္ဓဘာသာတွေ့အထိဆိုကခုနခြေပွားမှာရှိနေတဲ့ကိုကြည်တက်ဆက်ကာယပစာရယုတ်ကိုသွားပြီးတော့ထိတယ်ယုံတစ်ခုဖြစ်နေတာထင်ရှားရှားတွေ့နေရအဲ့ယုံတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့အဲ့ယုံတစ်ခုထိနေတာဘယ်သူကသိလဲဆိုတော့စိတ်ကပဲသိတာပဲသိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတာကိုသိတော့ဟောဒါကာယဝိညာဉ်စိတ်ပဲလို့ဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းသိသွားတယ်ဒါကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားရဲ့ခုနတော့ကကာယပစာရယုတ်ရဲ့ပူရဲဆိုတဲ့ဒီချောပထပံယုတ်ရဲ့ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေထင်ရှားရှားဖြစ်နေတာပဲလို့ဒါယုတ်နာမြတာဖြစ်နေတာပဲလို့သိလိုက်တယ်အတိဟာဒါနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးတို့နမတုပပရိစ္ဆေရညုံဆိုတာဒါရလာတာဖြစ်ပါတယ် So it's the same thing if we are watching burning sensation in the foot. When the tangible object of the temperature element, this tejo pottabharamana, comes into contact with the bodily sensitivity in the foot area, then there arises this experience of burning. So the yogi, applying careful mindfulness, sees this physical phenomena of the tangible object, this manifestation of the temperature element, tejo dhatu, this tejo tangible object, tejo pottabharamana, and they can see this bodily sensitivity, this place where the this tangible object is coming into contact. So they see this kaya pasada, the bodily sensitivity. So they see these two physical phenomena and how the tangible object is coming into contact with the bodily sensitivity, and how based on these two there arises the contact of these two, there arises the mental knowing of the burning. So the yogi comes to see clearly this mental knowing of the burning, how there's the physical phenomena, tangible object and bodily sensitivity, and then the mental phenomena of knowing, this bodily consciousness, kaya vijnana. So in this case, the yogi is discerning the mental and physical, the mentality and physicality. And so they are cultivating this insight, discerning nama and rupa, discerning mentality and physicality, nama rupa parichidanyana. Now the show yogi jaro. ကြာကြာထိုင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနခြေလုံးကြီးပေါင်းတွေကတောင်တင်းနေတာကိုသိတယ်။ယောဂီကိုမေးကြည့်လို့ရှိရင်ပြောလိမ့်မယ်။ဘယ်မှာတောင်းလဲခြေလုံးတွေကတောင်းနေတာကိုသိတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခြေလုံးကတောင်းတယ်သိခုနတော့ဒီပေါင်းဆိုတော့ပေါင်းတွေကတောင်းတယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ပေါင်းရတောင်းတာရသိတာ၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ပေါင်းလို့သိနေတာကတော့အဲ့ဒီပေါင်းမှာကိုจิตယုတ်ဆိုတဲ့ပတာရယုတ်ရှိတာကိုသိတယ်လားပါ။ အဲ့ဒီပတာရယုတ်ဆိုတဲ့ပေါင်းမှရှိနေတဲ့ကာယကိုจิตယုတ်ကိုခေါနတောင်းတင်းနေဆိုတဲ့ဝါယောဖုထပယုတ်ကသွားပြီးတော့သိတာပါဒါကြောင့်တောင်းတင်းနေလို့သိတာကဝါယောဖုထပယုတ်ကိုသိတာနောက်အဲ့ဒီတို့ထိနေတာကိုသိလိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်တာကတော့ဒါကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာကိုသိလို့ပြောနိုင်တာပါအဲ့တော့ဒီခြေလုံးတွေပေါင်းတွေကြော်တွေခါးတွေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုတောင်းတင်းလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတောင်းတင်းတဲ့ယုတ်က ခုနတော့ကိုจิตယုတ်ရှိရာဖြစ်တဲ့ပေါင်းတို့ခြေလုံးတို့ခါးတို့ကြောတို့မှာသွားပြီးတော့ထိတယ်ထိတော့ကာယပစာရယုတ်နဲ့ဒီတိဆောဝါယဖတ်တပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်အဲဒီယုတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲခုနကာယဝိညာဉ်စိတ်ကသိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းခုနယုံနာတရားတွေဒီထင်ရှားရှားဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာသိလာရတယ်ဒါတွေကဒီနမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဖြစ်နေတာကြီးပါပဲ
Similarly, from time to time, as the yogi is sitting for a long time, there might arise strong tightness and tension in the calf. So if you ask the yogi, they'll be able to tell you very clearly, yes, there is tightness and tension arising in my calf. So there's tightness and tension in the calf area. So the yogi knows that there's this tightness and tension, which is a manifestation of the air element. So this tangible object of the air element, Vayo Pottabharamana. And they know the area, the place where this tangible object is coming into contact. So they know the bodily sensitivity, the kaya pasada. So they know these two physical phenomena, the tangible object and the bodily sensitivity. And they can also, as they cultivate mindfulness, come to see clearly the mental knowing of the experience of tightness and tension. So there are these three: the tangible object of tightness and tension, this manifestation, tangible object of the air element, and the bodily sensitivity and the mental knowing of it, the kaya viññāna, bodily consciousness. So the yogi, discerning in this way, discerning these physical objects of the tangible object and the bodily sensitivity, and discerning the mental phenomenon of the bodily consciousness, is cultivating this insight, discerning mentality and physicality, the nama rupa parichita jnana. So this kind of mindfulness and insight can be developed other places in the body as well, with tightness and tension when it arises in the thighs, or when tightness tension arises in the back. Then too you can develop this kind of discernment, we can develop this kind of insight, seeing the physical phenomena and the mental phenomena involved in this process, cultivating this discernment of mentality and physicality, this nama rupa parichita jnana. အဲ့တော့ဒီကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်နံတရားတွေဆိုတာလည်းပဲခုနစောစောကပြောသလိုပေါ့ခုနကတော့ငကိုကဖြစ်လာတာမဟုတ်သေးပါဘူးခုနကြည်ဝါတဲ့ကကျင်တယ်လို့သိတဲ့အခါမှာဒီကြည်ဝါမှာရှိတဲ့ကာယပစာရနဲ့ခုနကတော့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသောပတ္တပံယုတ်ပူရဆိုတဲ့ဒီသောပတ္တပံယုတ်ဒီနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမှဒီကြည်ဝါတဲ့ကကျင်တယ်လို့သိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဟာဖြစ်လာတာပါဒါကာယဝိညာဉ်စိတ်နံတရားရဲ့အကြောင်းဟာဒါဒီသောပတ္တပံယုတ်နဲ့ကြည်ဝါမှာရှိတဲ့ကာယပစာရယုတ်ဒီယုတ်နှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းကိုပိုင်းခြားသိတော့ပစ္စယပရိက္ခညာထို့တူပဲခေါဏခြေလုံးတွေကတောင်းတင်းနေတယ်လို့သိလိုက်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတာဟာလည်းပဲဒီခြေလုံးမှာရှိနေတဲ့ကာယပစာရယုတ်နဲ့အဲဒီကိုတွားပြီးတော့ထိခိုက်နေတဲ့တောင်းတင်းမှတဲ့ဆိုတဲ့ဝါယဖောထပံယုတ်ဒီနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေလုံးတွေကတောင်းတင်းတယ်လို့သိတဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတာပါတောင်းဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်စနံတရားဟာလည်းပဲဒီယုတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတော့တို့ယောဂီများဒါပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးသင်ရှားရှားကြီးရလာတာဖြစ်ပါတယ် So the just as Sayadaw said before, the bodily consciousness, the knowing of the sensation, this kaya viññāna, does not arise before the tangible object comes into contact with the bodily sensitivity. So for instance, with the heat or pins and needles in the feet, in the foot area, it's only when the tangible object of the temperature element, the heat, comes into contact with the bodily sensitivity in the foot, that there arises this bodily consciousness, this knowing of the heat, knowing of pins and needles. So in this case, the two rupa, the two physical phenomena of the object and the bodily sensitivity, these are the cause. Their coming together is the cause for the arising of mental awareness of this bodily consciousness. So in this case, the two physical objects, their coming together causes the bodily consciousness. So there's this process of cause and effect, this conditionality. Likewise, in the
in the calf when there's tightness and tension. There's no knowing of the tightness and tension before this air element comes into contact with the bodily sensitivity in the calf. It's only when this tangible object of the air element comes into contact with the bodily sensitivity, only then does there arise the knowing of the tightness and tension, this bodily consciousness, kaya viññāna. So in this case, too, the two physical phenomena coming together act as the cause for the arising of the bodily consciousness. So there's this process of conditionality here. And as the yogi, applying their mindfulness, comes to discern this kind of conditionality, they are cultivating the insight, discerning the cause, this picchaya pareka jnana. ဒါကြောင့်ယောဂီများအနေနဲ့ခုလိုနေစုခံရခက်လက်အောင်ဆင်းရဲတဲ့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့နောက်တော့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုကဒီဆင်းရဲမခံနိုင်လို့ကြောက်နောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့မရှိမှဖဲနဲ့ရှောင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်တွေရတဲ့ရင်ဒါနဲ့မရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုတာကတော့မင်းတို့မိတို့တွေနဲ့ဘယ်နည်းမဆိုတနည်းအားဖြင့်တနည်းမဟုတ်တနည်းကတော့ဒါခံစားနေကြမှာပါ။အဲ့တော့ခံစားနေရတဲ့အခါမှာဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုကနိုင်နေအောင်သူ့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ရဲစွမ်းတတ်ရှိမှဒါဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုရှောင်မထားပဲနဲ့သူ့ကိုလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ယခုလိုတမာတိမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ရှုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမတန်ထင်ရှားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဒီအသိဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့တကယ်ဒီကိုယ်စိတ်ရစိတ်ဆင်းရဲတွေချုပ်ငြိမ်းရာအစစ်မှဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမိတို့ကဒီကြော်လွှားမသွားပဲနဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကိုတတိပဌာန်တရားမဲ့ခင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေနဲ့ဒါကြိုးစားပွားများအထောက်လို့ရှိရင်တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီများအထူးကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဒါဘုန်းကြီးဆန္ဒပြုပါတယ် So this applying of the mindfulness carefully and patiently to these physical pains brings about the development of these extraordinary insights. If the yogi if the yogi avoids experiencing physical pain, they won't be able to, they'll lose the opportunity to cultivate these kinds of special discernment, these kinds of insights into the nature of the pain. So, rather than avoiding this pain, if the yogis practice as they are, cultivating concentration and mindfulness, applying their mindfulness with patience and acceptance to the pain, they will be able to cultivate these kinds of extraordinary insights, these kinds of special discernment. Cultivating this discernment deeper and deeper, these insights, this practice can bring, as the Buddha taught, can bring the complete cessation of mental and physical suffering. This can lead the yogi all the way through to the true peace of Nibbana. So, the Venerable Sayadaw encourages and wishes that the yogis may be able to, rather than avoiding the pain, really face the pain that they are experiencing. We all experience pain one way or another. If it's not one way, it's another. So, when we come across this pain, rather than avoiding it and missing out on the insights we could be developing, may the yogis be able to apply their mindfulness carefully and persistently, cultivating the concentration deeper and deeper, and therefore cultivating the insights deeper and deeper. The Sayadaw wishes that the yogis may be able to practice in this way with patience and with acceptance, facing whatever pain they may be experiencing, so that they can master it and bring their insight deeper and deeper all the way through to the realization of the complete cessation of
pain and suffering, to the happiness of peace, the Santi Sukha of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.